ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಂಧ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. Yes, so I have 3+ years of teaching experience wherein I have taught for NEET students, CET students and lot of UK and US students for AP and GCSE syllabus. So what exactly we are going to do today? We will be studying a very interesting chapter and the first chapter of class 12 biology, that is reproduction in organisms. Right? Now, before starting the chapter, so chapter start mado munche, there is something interesting thing I have to tell you. Yes. So, ಯಾಕೆ ಬಯಾಲಜಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Why we have to study biology? Right? What is the importance of this? Let me tell you, my dear students, you all have to have a dream. Yes. So, if you dream about something, you will be able to achieve about the same thing, right? And why you have to dream? Especially when it comes to biology, you have to dream very big. Yes, and the dream that I suggest you is to become a doctor. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕೇಳಿರಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಸೊ my dear students, you have to dream to become a doctor, and how you will be able to achieve? That is by cracking NEET exam, CET exam. So, ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅಂತೂ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವೈ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಬಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ by him and I suggest you have to at least think about becoming a doctor, because that is really a divine profession, a life-saving profession. So starting the motivation, getting inspired by Devi Shetty, let's begin our lecture. That is the class 12th first unit, first chapter, that is reproduction in organisms. ನಾವು ಯಾಕೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ವೈ an organism has to reproduce? Tell me. So let me tell you, my dear students, all the organisms will have a birth and it will be, she will be dying one day. So ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಡೆತ್ತು ಇದೆ. ಸೊ imagine if we are not reproducing, if there is nothing called as reproduction, how there will be continuity of the living organism, right? Reproduction illa andre there is no continuity of the organism, there is no continuity of the species, right? Now, so nanu swalpane time munche nanu enande, we have a birth and then we have a death. So we all have lifespan. So lifespan ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ತುಂಬ ಜನನೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಐ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. ಡೆತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬದುಕ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 1000+ years. ಅಲ್ವಾ? Now, let's think about examples. An example, okay, mango trees. Mango trees ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕುತ್ತೆ? Approximately how many days? Yeah, approximately 100 to 150 years. Correct? Mango tree. Let's take an example of people tree.
ಪೀಪಲ್, ಬ್ಯಾನಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2500 years, my dear students. Right? So this is what I wanted to tell about the lifespan, the definition, and a few examples to show the lifespan of the different organisms. But we also have more examples, yes, according to NCERT. ಸೊ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ದು ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ CET ನೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ NCERT. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. Okay, so one more important examples that we all should be knowing, which is not been given in that table, adu rice plant matte Drosophila. So Drosophila approximately 1 ತಿಂಗಳು 2 months 2 ತಿಂಗಳು ಬದುಕುತ್ತೆ. Drosophila ಮೆಲ್ನೋಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಬಂದು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Cinderella of genetics. Very, very important, very famous fly, very irritating fly as well. And rice plant, navella dina tino rice. So, right, what is the lifespan? 3 to 7 months approximately. Now, let's move further. Okay, so there are few factors that is independent of lifespan. Can you answer? What are those factors that is independent of lifespan? The size of organisms, right? The size of organisms are independent of lifespan. Example, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 years, 2500 years ಅಲ್ವಾ? ವೆರಸ್ ಅವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ 100 years, ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 to 150 years ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಕ್ರೋ, ಕಾಗೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಕಾಗೆಗಳು? ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 15 years ಏನೋ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತ್ರ ಪಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ? ಪಿಜನ್ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ 140 years, right? Both of their size is same, my dear students. Haven't you seen? ಸೈಜು ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಸಾರಿ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವುಗಳೆರಡು ಸೈಜು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ನೌ you might have heard that there are some organisms, they are immortal. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ savೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆತ್, ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೀಸ್ unicellular organisms are immortal? You know the answer? Yes. The reason being, let's take the example of our favorite organism, amoeba. Why did I say favorite? Because naan chikkadiruvaga antu amoeba nange tumba ishta. Yakandre my teacher couldn't say that you have drawn a wrong amoeba. Whatever shape of amoeba I give, that is correct, because amoeba doesn't have shape, right? Now, so amoeba example takondre, which is having a nucleus over here. How is their reproduction, my dear students? ಯಾವ ಥರ ಅವುಗಳು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 1 cell will be giving rise to 2 cell. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. So in unicellular organisms, what happens simultaneously? Growth, reproduction, and ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Growth, reproduction and cell division.
This all happens simultaneously. Alva? So, in unicellular organism, single-celled organism, they keep dividing. Now, this cell will be giving rise to another two. This cell will be giving rise to another two. So, they keep dividing. So, the single-celled amoeba, when it is dividing, its content will be going into, its cell's content will be going into the next dividing cell. Same way, now this cell's content will be going to the upcoming dividing cell. So they keep dividing. So the growth, reproduction, cell division, everything happens simultaneously. So they are immortal. Bacteria as well, which were organisms, show such type of fission. Yes, a type of asexual reproduction. We will be talking about it in detail. So they show immortality, which means they do not have death. Next. Okay. So what exactly will be ensuring, making sure the continuity of living organism? While I was starting the session itself, I have told the answer. So basically, reproduction. What happens, my dear students, if I remove reproduction from the life cycle of the living organism? Reproduction anna nanu tegdubitte, enagutte? Organisms will be taking a birth, will show the growth, and they die. And they won't be able to continue the species, right? Only if they reproduce. There is exception, that is in the case of amoeba we have seen immortality, correct? Because in the case of amoeba, the cell division was itself a reproduction. The growth was itself a reproduction. But if you consider higher organisms like we humans, if I remove reproduction, what is going to happen? There is no continuity of the living organism. We won't be able to continue the human species. So reproduction will be ensuring the continuity of living organisms. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? What is the other benefit of reproduction? One is definitely continuity. Alva? Another benefit can be variation. Variation andre eno? Variation. Differences, changes. So we all are having unique nature, unique faces. We all are able to show variation. Why? Because we show reproduction, especially during the sexual reproduction. We show highest variation. Alva? So this is the benefit of reproduction. Okay. Let's move further. Now, ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹುಟ್ಟು ಹೇಳೋದು, it depends on different organisms. Okay, so these mode of reproduction will be depending on different factors. ಏನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ extreme condition, can they show sexual reproduction? Can they show complex type of reproduction? No, right? They have to show simple type of reproduction. Okay, so that's how habitat will be the factor. Next, internal physiology. Internal physiology ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? If you consider complex organisms, when I say complex organism will be able to show complex type of reproduction. And other factors, if you consider, it can be the lifespan, weather, or level of organization. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ cellular level organization organisms ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್, ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ನೌ
So I was saying complex, simple, complex reproduction, simple reproduction. So what I was referring exactly? Definitely I was referring asexual reproduction for a simple type of reproduction and sexual reproduction for complex type of reproduction. Okay, so first let's understand the definition. ಏನು asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Now okay, offspring is produced by a single parent, ಅಂದ್ರೆ parent ಒಂದೇ in the case of asexual reproduction, with or without gamete formation. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ offspring is produced by single parent, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ how gamete is produced? Let me give you an example of our busy bees, honeybees. You know, my dear students, in honeybees, the queen bee, she produces gametes, but these gametes won't be fusing with each other, right? So without the fusion, when the organism is being formed, that is when the gametes is not fused but still the organism is formed, that is nothing but asexual reproduction. So ಏನಾಗುತ್ತೆ bees ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, queen bee ಇದೆಯಲ್ವಾ, queen bee, she produces a haploid gamete produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಡ್ರೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. Same way we get to see in parthenocarpy. Parthenocarpy will be happening in the plants where the seedless plants we get to see, right? Over there as well we won't be able to see fertilization, fusion of male and female gametes. So gamete will be produced. In asexual reproduction, gamete can be produced without gamete for involvement. Andre gamete produce agutte, but they are not fused. But in the case of sexual reproduction, ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, asexual reproduction, the gametes are produced, but there is no fusion of the male and female gamete, and usually single parent is involved. Always I can say. In the case of sexual reproduction, 2 parents, 2 gametes fused. So this is about complex reproduction, that is sexual reproduction and asexual. Simple alva? So nanaga draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ amoeba, ನನ್ನ favorite organism, right? So they are able to show asexual reproduction. They are simple, life is said, single parent giving rise to 2. Whereas I mean, not exactly 2, here it is 2, but single parent is going, will be giving rise to many offspring. But in the case of sexual reproduction, gametes irutte that is being produced by the opposite sex and they will be fused. Simple. Now we will understand about asexual reproduction in quite a bit detail, alva? Okay. Idella gottu already. One parent will be giving rise to the offsprings. Only one parent is involved. Now, since just one parent is been involved, and it is able to give rise to 2, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಅವುಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? And they should be same, right? They should be very similar, identically same as one another. Also they should be same as the parent cell, alva? So what do we call these cells as? Clones. ಕೇಳಿದಿರಾ clones ಅಂತ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಥರನೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲಿ genetically they are identical, so they will be looking identical and they are exactly same. So idu nenpidkoli, clone formation is only in asexual reproduction, okay, which is morphologically, genetically they are same. Morphologically andre nodakke same iruttve, also genetically genes ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು asexual reproduction is common in single celled organism, that is it's common in my favorite animal, that is amoeba, okay, and other single celled organism like maybe paramecium, euglena, even bacteria, they all are single celled organism. So this is common in single celled organisms, also in few types of plants and animals. So ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯೂಗ್ಲಿನಾ, ಪ್ಯಾರಮೀಷಿಯಂ, ಅಮೀಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು one more important factor that you should be knowing is when the cell is dividing, when the cell is being given, when it is giving rise to two offspring, when the single celled organism, they can be either giving rise to equal cells, okay, the cell division will be either equal, that is one cell will be giving rise to two which actually looks, you know, similar, and also they will have a same cell content, but it can also be unequal. Yav color, huh? Okay. If you see in the case of, what is this organism? Can you identify? Yeast. Yeast ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? One cell is giving rise to two, but are they equal? Is the cell content is equal? No. Right? So here you are able to see both unequal as well as equal cell division. Some concept I felt like saying. Okay. Now, let's quickly write the summary of asexual reproduction. So, ಬೇಗನೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, takes very less time compared to sexual reproduction. Bacteria and all, if you consider 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು for bacteria to show reproduction, takes less time. But since only one single parent is involved, do you think we get to see the different kind of cells as an offspring? No. So variation ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ. So this is the small quick summary of asexual reproduction. So moving further to the types, we will see the types one by one. So mode of reproduction, especially in the single celled organism, in asexual reproduction, if you consider, there are few types. So let's start with the binary fission. Binary andre eno? Binary, bi, ಡೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು. ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫಿಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 10th ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟು, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ the single cell is breaking into two. This is the concept of meaning of binary fission. Okay, kaltirtira ನೀವು already, but still I am telling the types. It might be important, especially for NEET exam it will be asked. Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ type ಇದೆ, starting with irregular binary fission. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೇಗೋ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಹೇಗೇಗೋ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್
amoeba. Okay, if you take the example of amoeba, ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೀಬಾಗಳು? ಇರೆಗ್ಯುಲರ್, ಈ ಥರನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ದ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ that you are getting to see in irregular is completely irregular. They can literally show the fission in any direction, in any way. So this is the example for irregular binary fission. Example is amoeba. Moving further. Next. Next is longitudinal. Longitudinal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಒನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟು. ಬಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸೆಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯೂಗ್ಲಿನಾ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ, ಸೊ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಯೂಗ್ಲಿನಾ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, irregular is done, longitudinal is done and dusted. ಇನ್ನೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಇನ್ನು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್, ಏನೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಎಫ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಧ ಜನ ಬೇರೆನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಥರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ. ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಲರು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಒಬ್ಲೀಕ್. ಇದು ನೀಟ್, ಸಿ ಟಿಗೆ, ನೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, KCET ಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಿಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಗೋನಾ ಗಿವ್ ಯು in the present class will be of KCET, NEET board as well. Okay, okay. Oblique binary fission ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? oblique ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? oblique ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಿರೇಷಿಯಂ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ಒಬ್ಲೀಕ್ ಆಗಿ. ಆಚೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೂ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಲೀಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ತುಂಬ, ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೀಬಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಅಮೀಬಾ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, Plasmodium is single-celled organism, you know that. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ cell. Now, when the organism is showing multiple fission, what we get to see is
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಲ್ ಇರೋದು, ಸಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ cells, cause of multiple fission, there would be lot of cells that is being produced inside the cyst. ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So when there is favorable condition, the cyst is going to break so that it will be able to release all the cells out. ಈ ಥರ. So this is how we get to see multiple fission. ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ when the plasmodium is in the liver, no, when it is coming out from the liver, they literally come out in this way. So in the liver of the human beings, plasmodium shows this type of multiple fission. Okay, example, important, very important example is plasmodium. Adu bitre idella amoeba also will be able to show in the unfavorable condition. Okay, so asexual reproduction in the single celled, binary and multiple is done and dusted. Mugitu kate. Innu budding ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಡ್ಸು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ Hydra. Okay, you can see here the image as well. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now, if you just see the image of, Hydra showing budding, a small outgrowth is coming out, and further it is growing as a small Hydra, and it is further growing, and one fine day it will be detached from its parent Hydra. So budding is seen in Hydra. Okay, this is nothing but an external budding, because bud is visible externally. So we get to see external budding in Hydra. Idu bitre bere organism, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಬಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅವುಗಳು ಬಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is why we get to see in yeast, even though they are single celled organism, what we get to see in them is they are colonial. Why they are colonial? ಏನು ಬಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಅಲ್ಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಆ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, they keep producing new organism, but they are staying all together. Okay, joint family tara. Okay, this is nuclear family. Okay, kidding. Okay, moving further to the next type, that is regeneration, my favorite type of asexual reproduction, because I always wondered, lizard ಬಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ? We get answer in regeneration. What is the meaning of regeneration, my dear students? What is the meaning of regeneration? The last part is regrown. Okay, the good example is starfish. So if the starfish is broken into two half, both the half will be able to regrow its lost part, and then at the end you get to see two starfish. In the case of lizard, now ma'am, you talked about asexual reproduction, you were talking about asexual reproduction till now, but all of a sudden you're talking about lizard, where lizard is giving rise to a new organism, just its tail is regrowing.
ಅಲ್ವಾ? This is a question half of you will be having. So in the higher organisms like lizard, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಇದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ zebra fish the heart will be regenerated ಅಂತೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಮುಂಚೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಸರ್ಡು if it is losing its organ, so in the case of the higher organism, regeneration will be in the form of just a growth. It's not a reproduction. Okay, in the higher organism, regeneration is growth, not a reproduction. But to understand about regeneration better, I just gave the example of lizard. Moving further, we have lot of things to discuss. Fragmentation. Fragmentation ಅಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಧ ಜನ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಜನರೇಷನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು new organism. So fragmentation is a type of reproduction where you will be always able to see the production of new organism entirely. But in the case of regeneration, it's not the organism is completely, it's not like always the organism is giving rise to new organism. It is the regrowing of the lost part. Example we saw in the starfish. Apart from that, lizard. In the lizard, we are able to understand for the best how the regeneration is causing the regrowth of the tail. Okay? So regeneration andrenu? Regrowing of the lost part. Fragmentation andrenu? Enagutte fragmentation alli? The organism is broken into 2, 3 or the anything. So these fragments give rise to entire new organism. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಮ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೈಡ್ರಾ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಹೈಡ್ರಾ, ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಬೋತ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ರಿಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡು ಅಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಹೈಡ್ರಾ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಜನರೇಷನ್ ಅಂಡರು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗೇ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಇಂಟು 3, ರಿಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ರಿಜನರೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೈನ್ಡ್ and they will be able to give rise to organisms. Okay, if we are talking with respect to fragmentation as well, the fragments is giving rise to 3 organisms. Same way with the case of hydra as well. Hydra dallu ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. If in case if I am ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, if in case if I am breaking the hydra into 2, both of this will be able to give rise to new organism. If I'm talking with respect to fragmentation, with respect to regeneration, they will be able to regrow the lost part. So ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾ ನಾವು ರಿಜನರೇಷನ್ ಅಂಡರು ಬರಿತೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡರು ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, we are just left with the 2 types of asexual reproduction. So one is spore formation, where the spore is being released out by the fruiting body called as sporangia. Okay, ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಸೀಡ್ ನೀವು ವೆಟ್ಟಾಗಿರೋ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಪೋರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So that is the difference between spores and seed. But spore is a primitive seed, something like that. Okay, now spores usually we get to see in fungi. Let me use some different color. Okay, ಫಂಜೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so there is a part called as sporangium, which is called as fruiting body, which will be releasing the spores. So this is about spore formation type of asexual reproduction. Next, vegetative propagation. Now ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು asexual reproduction ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಥರದ ಏನು ಹೇಳೋದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, another one is reproductive part, sexual reproductive part. ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್, fusion of male and female gamete and all these, we get to see sexual reproduction. When the production of the new organism is cause of anything apart from the flower, it can be the stem, root, leaf, we call that type of asexual reproduction as vegetative propagation. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು. Now, so the part that is involved in the asexual reproduction, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಾವು there are few asexual reproductive structures that we get to see in organisms. So we will be quickly discussing about it. So such structures are usually found in the fungi and in the algae. Okay, whichever organisms that shows asexual reproduction, usually we get to see asexual reproductive parts as well. So the most common structures are, according to NCERT I'm talking today, right? Zoospores and Conidia. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸು? ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೊನಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈಗ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಝೂ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಝಾಲಜಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ ಝಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಝಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಝೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಝೂ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್. ಝೂ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಝೂ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್. ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೊನಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್, with the help of flagella they are able to move. Okay, now conidia of penicillium. So conidia, if you just see the image of conidia, are they moving? No, they are non-motile. So they do not have flagella. Okay, but ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ conidia ಅಂತ? Because they are produced from a cone-like structure. Alva? Cone-like structure. That is, they are produced from conidiophore. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆ? conidiophore ಕೇಳಿರಲೇಬೇಕು. 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಸ್ವಾಹ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು.
ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ PHORES ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕೊನಿಡಿಯೋ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. I hope the things are clear, and we will go to the next asexual reproductive structure, that is buds. Already I have told you about buds. So this is nothing but a external buds seen in Hydra. External structure or an outgrowth, I can say, alva, that will be attached to a parent. Later get separated, alva. Example gottu already, Hydra anta. Idenidu gemmules, Ganapati laddu tara ide alva. Okay, what is gemmules? Nenpidya? Class 11th sponges al kaltirodu, poriferans al kaltirodu. So gemmules are nothing but internal bud. Not Ganapati laddu alva. So internal bud illirutte. Now what exactly they are made up of? Made of embryonic cells. They are usually found in unfavorable condition. Okay, simple. Hopefully whatever I write is understandable. Okay, this is about gemmules and buds. So this is external bud, this is internal bud. We can get to see this type of external buds, and externally in the case of Hydra, these buds are internally found in the case of sponges, poriferans. Moving further, next ಏನide, here we have come to vegetative propagation, which is nothing but asexual reproduction in the case of plants, for which they have a asexual reproductive structure called as vegetative propagules. ಈ asexual reproductive structure ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಪೋಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, other than flower, because flower is a reproductive, sexual reproductive part alva. Vegetative andre stem, leaf, root idella. Propagules andrenu, some structure. Okay, let's start with the tuber in potato. Elladakku question ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಿದೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಟ್ಯೂಬರ್ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಸರು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Isn't it a tube-like structure? Potato ಹೇಗೆ cylindrical ಆಗಿ ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this tube-like structure, that is potato, is nothing but a stem modification. Stem modification. Simple. Okay. So each of this eyes in the potatoes is called as eyes ಏನಿದು? It's nothing but a axillary buds. They are nothing but the buds which is able to give rise to new plant. So ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬೈಗ್ಲು ತಗೊಂಡಾದರೂ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವಾರ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮ್ಸ್ಕಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರಿಂದ ಒಂದು 10-15 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಡ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ that is called as buds will be giving rise to a new plant. Simple. Okay, next is rhizome. Rhizome andreno? Rhizome andreno?
First, let's understand the meaning of the term rhizome. Rhizome is nothing but, the meaning of rhizome is root stock. Okay? Latin alli rhizome andre root stock anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you just closely look at the image of the rhizome, isn't it having lot of roots coming? Alva? So adikke rhizome anna root stock anta ಹೇಳ್ತಾರೆ because it is able to give us a lot of roots. So it will have a example ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಜಿಂಜರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಸೋಮನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂಥರ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ scaly leaves, and it will be having a adventitious root, which I already told you. Adventitious root. It will also have a bud. So this is also a stem modification. Correct? They grow horizontally. This stem, they grow horizontally. So this is about rhizome. So the next type of asexual reproductive structure that we will be seeing is definitely in Bryophyllum. Okay. So what exactly happens in Bryophyllum is, if you carefully look at the image over here, leaf alli margin iruttalla, in the margin we get to see adventitious buds. Chick buds so illela irutte in the margin of the leaf, and each of the buds will be able to give rise to new organism. ಚಿಕ್ಕ ಬಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ. ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇತ್ತು. ಆಗ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ tree was Bryophyllum, which we do not have right now. But I got to see a real, leaf modification. So it was quite weird, and we used to think, oh, this leaf is lucky to me because it was very unique. So this is about Bryophyllum. So let me just write about it quickly. So leaf margin will have adventitious buds. Okay, simple. Next, offset of water hyacinth. Actually examples kottidini water hyacinth anta pistiasa example. So offset ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, let me write for offset as well over here. Offset ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Again it is a stem modification. Okay, and the stem grows horizontally. But what type of stem? The stem will be thick, stout, dappagiro stemmo grows horizontally. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡೋ ಬದಲು you can simply call it as, it's nothing but aquatic runners. Yes, ರನ್ನರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಒಂಥರದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿರೋದು 11th ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೀಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ KCET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 11th ಮತ್ತು 12th ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನೂ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರನ್ನರ್ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ರನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ರನ್ನರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ offset, but the only difference is offset is in water, the runner is in the soil land, and ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದರ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೌಟ್ ದಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಇದಕ್ಕೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಕಾರ್ನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಏಕಾರ್ನಿಯಾ. So why it is called as terror of Bengal? Why water hyacinth is called as terror of Bengal? Because it was being introduced from some other country to India cause of importing the wheat. So wheat ಜೊತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೀಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಎಲೋ ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ BOD, biological oxidation demand. So that's why we call it as a terror of Bengal, because it's not a very helpful plant. They won't let other plants to grow. Moving further, ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು. ಬುಲ್ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಐನೋ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಆನಿಯನ್, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅರೆ ರೇ 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 ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯಿಲಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಂಪಲ್. ಬಲ್ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಬಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಐ ರೈಟ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಡ್ modification. Okay, found aerially. Example I gave. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರನ್ನರ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರನ್ನ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಐ ಲೇಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರನ್ನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಐ have had the habit of playing in the ground, plucking, uprooting the plant and all. I was naughty kid. Yeah. So whenever you try uprooting few types of grasses, literally the stem of the grasses would have extended for so long alva. ನೀವು ಈ ಥರ ಎಳಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ರನ್ನರ್ the stem runs horizontally. I'm not kidding, my dear students. The stem literally runs horizontally on the land, okay, which is slender, thin. Example, grasses. Okay, now ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ಟೋಲನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೋಲನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಸಹ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ರನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಲನಿಗೆ? ಎರಡೂ ಸೇಮೇ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ರನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೋಸ್ upward, not horizontally but obliquely. Then they get loop. Then they loop. So if you just see the stem, no, they are going obliquely upward, they form a loop, and whenever they find the soil,
they give rise to a new plant. So that is the difference between stolen and runner. So stolen alli enagutte andre loop like structure you get to see, right? Which is being done by the stem. Illi runner alli simply the stem horizontal agi run move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So example ನೋಡಿದ್ವಿ. The last one is ಏನು sucker. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಮರಿಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಬನಾನಾ, ಇವನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಸಾಂಥಿಮಮ್, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕ್ರಿಸಾಂಥಿಮಮ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಂದು, ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಐ ಲವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ರಿಸಾಂಥಿಮಮ್. Okay, chrysanthemum and sucker, it has like a little bit similar pronunciation. Sucker anta ಸ್ವಲ್ಪ r sound ಜಾಸ್ತಿ, chrysanthemum alli again r sound is more. So that's how I used to remember. You can remember the examples of banana, chrysanthemum and pineapple as well, alva. Main agi ಬೇಕಾಗಿರೋದು examples. Okay, so what exactly happens in sucker? Here there is going to be the underground stem or root will be able to give rise to new plant. And it is not running horizontally. If you just see, no, they also grow obliquely, I mean in this way, horizontally, but the entire plant is not moving. If you see in the what is this runner, the entire stem is moving horizontally, but illi namdu saccharal ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು will be giving rise to a new plant. And look at their growth as well. Their growth is going to be little oblique. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. Okay, so summary, should I write or not? I'm thinking, let's not waste the time, let's move ahead because I already have given detailed examples, notes, ella bardu koಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So let's not discuss again. I won't be writing any summary as such. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀಟ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್: offspring produced by the asexual reproduction are called as clone. Okay, microscopic motile asexual reproductive structures are called as zoospores. Okay, in potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internode present in the modified stem. Water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from the water, leads to death of the fishes. Easy, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಏನು ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬನಾನಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂಬರ್, ಸಕ್ಕರ್, ರೈಸೋಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, bud like structure, that is nothing but a node, right? So that which is present in the stem, they will be able to give rise to a new plantlets. Plantlets ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ವೈ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. If the water hyacinth is growing in a standing water, it will increase the BOD, biological oxidation demand ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ರೂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಬದುಕೋ ಥರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಪುನಃ ಅದೇ ಕತೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್.
ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ 2018 ನೀಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಸಿ ಇದೆ, ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ sexual reproduction, also it is not asexual exactly, like it is in between, I can say, because we get to see the production of the gametes, but there is no fusion in parthenogenesis. But offset andreno proper asexual vegetative propagation alva. So vegetative propagation agbekare ಏನು ಆಗಬೇಕು, mitotic division ಆಗಬೇಕು, because meiosis is going to happen in sexual reproduction alva. So answer is going to be B. ಎಲ್ಲ asexual reproductive structures ಅಥವಾ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು mitotic ಥರದ division ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. Now asexual reproduction done and dusted. Now let's start with sexual reproduction. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂದ್ರೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. So, by the previous knowledge which I have taught about asexual reproduction, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2016 NEET ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಾರ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ. ಅರ್ಧ ಜನ ಇದೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಮೇ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. ವೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್? ವೆನ್ there is varieties of individuals. Where do we get to see that type of reproduction happening? In the sexual, because in the sexual reproduction we get to see gametes from the opposite sex fusing to give rise to entirely new type of gametes. From my mom and my father, I'm entirely different. I might be similar to them, but I'm not same as them, right? So variation is highest in sexual reproduction. Nucellar polyembryony andrenu? Nucellus is a structure that is present in the plant which is diploid. Okay, when I'm talking about sexual reproduction, it is about haploid, gamete getting fused, okay, from father and mother. Oh, correct? So nucellar polyembryony, that is nucellar andre many embryos are produced because of the nucellus mitotic division. So this is not exactly there in the textbook. So this is about the question. Moving for the next. Sexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ sexual reproduction ಅಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಗೊತ್ತು. That is, we get to see the highest variation, production of two gametes and the fusion of the gametes. It might be from the same individual or different individual. Cloning illa, idella gottu. Now, each and every sexually reproducing organism, they will have different phases in their life. So the three phases that they have in their lives is vegetative phase, juvenile phase. Vegetative ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ.
So this particular phase will end as and when the individual is nearing to reproductive phase. So end of this phase will be the start for reproductive phase. Alva? Simple. Ella tarada growth ella agbeku. After all sort of a growth in the juvenile phase or in the vegetative phase, which is in the case of plants we get to see reproductive phase. Reproductive phase alli enagbeku? Reproduction agbeku. Reproduction takes place. Alva? This all depend on different organisms. Like few organisms will have the duration of these phases differs from different organisms. That is obvious for sure, alva. Reproductive phase alli reproduction agbeku. It will be starting as in when the vegetative phase ends. Last, senescence andreno? Death phase, basically metabolic activity. Oh, work ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay. Metabolism start getting reduced. Okay, we get to see few types of degeneration of tissues. Okay, reproductive phase alli ಕೆಲವು organisms ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ cycles ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. It can be estrous or menstrual. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪುನಃ. Okay, so this is about the 3 phases in the living organisms. Let's move ahead. Okay, so depending on the duration of these phases in the living organisms, especially in the sexually reproducing organisms, the plants can be divided into mainly 3 types. Okay, so the plant life cycle we are talking at present, annual, varshika. Okay, so in this particular life cycle of the plants, if the plants is able to show annual type of life cycle, examples that we get to see in the wheat or maybe tomato, what exactly we get to see is all the 3 phases. That is vegetative. ನಾನು juvenile ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, because juvenile is in the case of animals ಅಲ್ವಾ. Vegetative, reproductive phase and senescence. All these phases occurs within an year. Within 1 year. Okay, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ years ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. Okay, I'll remove it because it looks 2 years. 1 year. Okay, ಆಯ್ತಾ? 1 year ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, annual. So ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, these organisms, these plants, they show monocarpic. monocarpellary ಅಲ್ಲ, monocarpic. monocarpic ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? How it is different from monocarpellary? monocarpellary ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಒಂದಿದೆ. monocarpic ಅಂದ್ರೆ they will fruit, flower. once in their lifetime. Alva? Lifetime alli definitely they have to fruit or flower once only, because they just have 1 year in them to do all these 3 phases. Simple. So I hope you have understood annual. I have written the notes. Please note down. Next is biennial. Binary fission, biennial, by 2. So basically they live for 2 years. So in 2 years, ಫಸ್ಟ್ 1ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವುಗಳು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ,
ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ they will show reproductive and senescence phase. Simple alva, simple. Example, cabbage or radish idella. So annual, biannual, simple. Now coming to perennial. Perennial andrenu, definitely annual, biennial gottadmele perennial definitely more than 2 years. That is 3 to how many years that you can consider. Okay, so perennial andre more than 2 years. They don't have a, like they can have, but they also sometimes they may not have the fixed vegetative reproductive senescence phase. Okay, so we have further types in this. The examples are neem, mango, ಬೇರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಪೆರನಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್, ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್. ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇಯರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, reproductive and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು senescence phase is fixed. Okay, the very good example is Strobillanthus kuntiana, also called as Neela Kuranji. ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years. ಯಾ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Strobillanthus kuntiana, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, so they flower once in 12 years. Last time it seems they flowered in 2006 during that October time, September-October time. Okay, okay, so monocarpic, one example Neela Kuranji. Next example, bamboo. So bamboo, they too flower once in life. So what happens after they flower? They die. Okay, in the case of bamboo as well as the Neela Kuranji, ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಡೈ. ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್. Neela Kuranji, they flower once in a lifetime, but you know, the death is like depends again. But in the case of bamboo, 100 to 150 years. So at the end of that they flower and then they die. Okay, so ಅವುಗಳು ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ರೈಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. I had a friend who also did a pickle out of it, and also she used to cook rice out of it, and you know, I also had eaten. So it has a sort of a different state, but it looks like a rice only. ಅನ್ನದ ಥರನೇ, ಏನು ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್. ಯು ನೋ, ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಸಮ್ ವಿಲ್ ಯು ನೋ ದೇ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು 100-150 years ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಸಲ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಇವನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಟ್ರೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. Every year they do it. Some of the trees they give the fruit every year, some of them don't. So mainly the vegetative phase, senescent, as well as the reproductive phase, nothing has been fixed. Nothing is fixed in the case of polycarpic. They fruit
they can fruit in entire life. Okay, any time in the life, like they also have a season, sort of mavin hannina season antala iruttalla, but they can fruit during entire lifetime. Okay, but monocarpic only once. So this is about, yeah, ಈಗ ನಾವು animals ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. Just like how we are able to see the phases, especially the life cycle, something similar we will be seeing in the animals, that is breeding. Okay, now breeding andrenu, ability to breed, that is giving rise to the offsprings, right? Reproduction, I can say. So breeding in the animals happens in the two ways. Either the organisms are seasonal breeder, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕ್ರೂ ಕ್ರೂ, okay, those are seasonal breeder. And there are some animals like cat, dog, and captivated birds like hen, even more cattle, they're continuous breeder. Okay, they will be reproducing continuously. But let's understand about seasonal breeder first. They show the breeding, they breed seasonally. ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಟ್ ಟು ಬ್ರೀಡ್. ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಸೀಸನಲಿ, they don't show parent care. ಪೇರೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಟ್ಯಾಡ್ಪೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನಾವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ, ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್. I used to love, get fish at home to take care of them, and I accidentally bought a lot of tadpoles by mistake as well. So whenever you see tadpole, they look like a fish only. ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗು ಅದರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, because they don't take care, they don't have a parent care because they breed seasonally. Maybe that is the reason they don't show the parent care. That is about seasonal breeder. Okay, in the case of continuous breeder, they breed continuously. No fixed season, mainly continuously ಅಂದರೆ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀಸನ್. ಏನು ಸೀಸನ್ ಆ ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಸಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಟ್ ಮರಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ದೇ ಶೋ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೇರ್, ರೈಟ್? ದೇ ಫೀಡ್ ದೇಯರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇ ಶೋ parent care. Maybe parent care ತೋರಿಸೋ ಕಾರಣವೇನೋ, they are less prone to predators. ಇವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ they are more prone to predators. Maybe that's why when they are reproducing, they reproduce in very large number. ಒಂದು frog, it can give rise to so many thousands of, tadpoles. I mean the eggs. Okay, so let's move further. But in the case of continuous breeders, since they are not much prone to predators, they don't reproduce in that huge number. ಒಂದು dog can give rise to some maximum 3-4 or little more, that's it. Young ones, not like in hundreds and all, not possible. Now, I was saying that in the reproductive phase, few types of organisms, especially animals, are able to show few cycles, antalva. Yes, we are talking about cycles of reproductive phase. First is estrous cycle and then is menstrual cycle. Menstrual cycle ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಂತ.
ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್? ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್. Estrus cycle. In some books and all they write just ESTRUS as well. So spelling estrogen nigu ಎರಡೆರಡು ತರದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಆನಿಮಲ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, that breaks. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ನೌ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೋಕನ್, that is not discarded. If it is discarded, then you get to see menstruation, the blood flow, right, through vagina. But in the estrus cycle, this endometrium layer which has been broken is reabsorbed. Okay, by the uterus of the animals. And there is going to be definitely increase in the body temperature. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೇಲಿ ದನ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು? they have got this estrus cycle. Now you have to do insemination to it. ಆಗ ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಏನು ಸೆಮೆನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮೆನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕ್ಯಾಟಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಬೇಬಿ, ಕಾಫ್. ಓಕೆ, so increase in the body temperature we get to see in the case of estrus organisms which show estrus cycle, and this happens in non-primates. Okay, so ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ದನ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಮನೇಲಿತ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜ್, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೇಟರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯು ನೋ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, maybe when I was in 11th 12th like this only, then I realized, oh, that's why they say heatig bandbittide antala ankondu. Menstrual cycle ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? Okay, same, they are also seen in placental animal. Endometrium will be broken. Endometrium will be broken and not reabsorbed, but they will be discarded. That's why we call it as a menstruation. Girl is showing menstruation periods, which means the endometrium has been broken and it has been discarded. Okay, that is the main difference. Adu bitre they will happen in this will happen in primates. Some of the monkeys and we humans, we all are able to show menstrual cycle in which we are able to see menstruation and no change in body temperature. Alva? Simple. So this is about different cycles we get to see in animals, that is estrus and menstrual cycle. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು. Okay, I'm done. Hope you are done. You could have also taken screenshot. Fine.
We have a KSEB question, that is your board question. Name the reproductive cycle that occurs in the non-primates. Very simple, my dear students. Egaste ande nanu. Enande? Estrus cycle. So what is going to be the answer for this question? Estrus cycle. Alva? Mugito. 1 mark. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2-3 questions will be coming from this chapter in the board exam. Usually 2 marks question is more. Okay. So now we will understand about different events that is happening in the sexually reproducing organism. So starting with the, mainly when we talk about the events in sexual reproduction or sexual reproduction, it will be pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization event. We will start with pre-fertilization changes, under which there is again 2 small events that is coming. Ondu gametogenesis, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಗ್ಯಾಮೆಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? Will it happen only in the male and female? Can it happen in just one individual? We will see sexuality of the organism, because we judge the sexuality based on the ability to produce the types of gametes. Alva? Now, mainly when we are talking about sexuality of the organism, which comes under gametogenesis of pre-fertilization events, in NCERT we have examples and we are going according to that. Okay, iga ಏನಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಿದಕ್ಕೆ? ಹೆಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಡೈಷಿಯಸ್. Same way, we have bisexual, homothallic, monoecious. Now, as I told you, according to NCERT, we are starting algae. If you take a type of multicellular algae, ado or khara, if you take the example of khara, Kara, you can call it in any way you want. Yeah, what exactly we get to see in Kara is both male and female organs present in the same plant. Okay, simple. Now, okay, I'll explain about the same thing again, why we call it as bisexual. If you just see the image and if I try hiding this, and if I ask you which is the male structure and which is female structure, what can you answer? Because ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದೇ ಥರದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಗುಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡು ಎಗ್ ಥರ, ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡು, ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They said the round structure, half of the students, they thought this round structure is nothing but a female, which looks like an ovary. Allah, this structure looks like a testis, maybe it looks like a sperm, whatever. So ulta madbittidare. So in Kara we get to see the round structure. Green color Ganapati laddu is nothing but antheridium. ಅಲ್ಲ, ಆಂಥರಿಡಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಥರಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಂಥರಿಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್? ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆಂಥರ್
ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಮೀನ್ ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ pollen grains which will have a male gamete. So the same antheridium we are talking, something similar antheridium, something similar anther we are talking. So antheridium stands for something similar to anther, which is nothing but male reproductive part which is able to produce male gametes. Okay, this is a male sex organ. Now oogonia, oogonia, ovum, isn't it similar? Ovary, oogonia, ovary, ovum, similar, right? So this is nothing but a female sex organ. But whatever you think about the male and female reproductive structure, it's not same over here. Andre ulta ide illi round structure ovary ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರೇಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಖಾರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲು ಸ್ವಲ್ಪ elongated ಆಗಿದೆ. So since both male and female reproductive structure is present in the same plant, what is this individual sexuality called as bisexual? ಎರಡು ಸೆಕ್ಸು ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್, ಮೊನೀಷಿಯಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನಗೂ ಚಿಕ್ಕದಿರೋವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಮೊನೀಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಲು, ಬೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಸೊ ಎರಡು ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಡೈಷಿಯಸ್ ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಂಜೈ. ಫಂಜೈಯಲ್ಲಿ there are fungi which is able to show both unisexual as well as bisexuality. Can you guess which is bisexual, which is unisexual, or we use a term which is heterothallic and homothallic? Huh? I'm trying to show the image. Innond vishaya, don't think that all the algae are bisexual. No, there are few algae in which the single, especially in single celled algae, I can say, they give rise to male only, female only. So we are able to see unisexuality as well, but now hogodu NCERT prakara. Okay, so in the fungi, as you ile bardide sumne question keli time waste madde. Okay, in the case of fungi we get to see homothallic condition, which means the single thallus ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಜೈ, ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ರೂಟ್ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಂಜೈ ಬಾಡಿಗೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So what type of reproduction is happening over here? I mean, what is the sexuality over here? Homothallic, which is nothing but bisexual. Eradu tarada gametes onde organism alide. Now coming to heterothallic. Hetero andre eno? Hetero andre different. Heterogeneous solution, homogeneous solution alla gottide nimige. So always homo andre same, hetero andre different. Okay, heterothallism or heterothallic ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ. Done and dusted sexuality in algae and fungi, but we have more. Okay, now coming to bryophyte. So in the case of Marchantia, a type of bryophyte which is actually a liverwort, ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KCET ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪುನಃ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ,
ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ which is able to produce female gametes. Okay, same way antheridium, antheridium male always, alva, it has antheridia which is able to produce male gametes. Simple. Okay, now you will ask, ma'am, what is this Gemma cup? This is a asexual reproductive structure. So it doesn't mean that the organisms which show the sexual reproduction can never show asexual. There are few organisms which can show both sexual as well as asexual reproduction in the same, especially in the plants we get to see this condition, and few animals as well. Okay, so Archegonia, antheridia, which will be produced by Archegoniophore and Antheridiophore. Okay, 4 andre helde ನಾನು already, the one that is able to produce something like as such, right? So bryophyte ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಾರ, algae, then is fungi, and now bryophyte. Moving next. Okay, if you just see this image, you should be able to make out which organism we are talking about. First image, if you consider this, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು, ಯಾವ ಟ್ರೀ ಇದು, ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಟ್ರೀ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು? ಪಾಮ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್, ಅದು ಸೈಕಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಸ್, ಇದು ಪೈನಸ್, ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ bisexuality, that is they are monoecious. Why they are monoecious? Why they are bisexual or monoecious? ನೋಡಿ, ಎರಡು ಥರದ ಕೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್, ಇದು ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೇಲ್ ಕೋನ್. So since male cone and female cone is present in the same organism, same plant, this particular plant or tree is going to be bisexual or monoecious alva. Now illi already illide. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? Because they have to. Cycus can't have male and female in the same organism because they are unisexual. They are unisexual. One tree or one plant is able to show female cone, another tree, another plant of cycus is able to show male cone. So hence they are unisexual. Very simple. Now we have the largest, I can say largest division, I can say, that is angiosperm flowering plants. So idralli tumba types ide because plants, trees alla tumba ide adike. Okay, bisexual plant, monoecious. So for the first type of bisexual we are talking here is bisexual plant. Now the question, ma'am, ಏನಿದು bisexual plant ಇಂದ ಪುನಃ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ bisexual ಅಂಡರು? ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now we are talking here about bisexual plant. We have a bisexual flower separately with us. Yeah, that is under bisexual sexuality. There are two types. One is bisexual plant. Andre, ಈ plant to bisexual. It can have a unisexual flower. It can have a bisexual flower as well. But since they have both male and female reproductive structure in the single plant, hence they are a bisexual plant. The plant is itself bisexual or monoecious. That is, flower can be unisexual, flower can be bisexual as well. Okay. So when the flower can be unisexual, we have some example. Mulsaute, cucurbita, coconut, maize, castor. So ilella ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ examples, some of the examples for
unisexual flower. ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲೂ if you see, here is the image. Okay, why do we call coconut as a bisexual plant? Because ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಇದೆ, ಎರಡು ಥರದ ಫ್ಲವರು ಇದೆ. Flower is unisexual, but the plant or the tree is bisexual. Okay, more examples also we have. So they can have a pistillate flower, which will have only pistil, only female reproductive structure, or they can have a staminate flower, andre only stamen. Stamen andre enu makkale? Stamen andre stamen. It says that it is a man, right? I remember it as stamen, like you have to stamen. Stamen is male reproductive structure. Pistil is female reproductive structure. Okay, the pistillate flower will have only pistil. Staminate will have only stamen. Simple. Next type of bisexuality that we have is bisexual flower. Andre flower bisexual. So flower bisexual adre plant to bisexual agbeku. That is for sure. Plant is also bisexual. Okay. But in the case of bisexual plant, flower can be unisexual as well. Okay, so that's why we have given two types under bisexual, that is bisexual plant and bisexual flower. So bisexual flower alli example sweet potato flower. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇದೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. It has been fused, the petals are been fused. So if we take the section or if we see the internal organs, we get to know. Bari carpel ide. They have a stamen as well, carpel as well. Clear kaanista ilva? Okay, ide. So stamen and carpel, that is male and female reproductive structure, both are present in the single flower. That's why they are called as bisexual flower. Okay. Now coming to unisexual plant. Okay. Oh, sorry. So unisexual plant andre eno? So unisexual flower idru tumba two types of unisexual flower if we are able to see in the one plant, that is bisexual plant. That is a different story. Okay, now we are talking about unisexual plant, not about unisexual flower. So and here we don't have any other types and unisexual. Unisexual just one the type irodu unisexual plant ashte. Andre all the flowers in the unisexual plants are having just one type of reproductive organ, either male or female reproductive organ. So male and female flowers are in the different plant. Andre if I take one unisexual plant, it should have either male flower or female flower. Atara. Example, papaya, very good example. Look at the flower of papaya. Ondu male, innondu female. It's very difficult to grow papaya plant. Yeah, because I used to love papaya plant when I was not like kid, but maybe few years back when I was at home. But we were not having papaya trees at all. So my brothers, my father, everybody tried growing papaya. But every time we get a male papaya plant. And definitely male papaya plant fruit ಅನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಪಪಾಯ ಲವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಸಪ್ರೇಟು, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ, ಮಲ್ಬೆರಿ, ಡೇಟೋ, ಖರ್ಜೂರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, now coming to animals. Animals alli some animals are able to show bisexuality. We also call them as hermaphrodites. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, hermaphrodites ಅಲ್ವಾ? ಏನೆಲ್ಲ 11th ಓದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, 12th ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರಿಬೇಡಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೀಟ್ CET ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ earthworm, if you just see here in the image, they have a testis.
as well as they have, oh, I have written ulta. They have a testis, also they have a ovary. Okay, which means they are bisexual. So we have more examples for bisexual in the case of animals. Very good one example is earthworm, according to NCERT if we are going. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬಹುದು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, cockroach, humans, we all are unisexual. We are able to see a proper, morphological differences as well in the case of male and female individuals when it comes to unisexual usually. ಆಯಿತಾ, ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು unisexual ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವರಿ. So these are the examples for bisexual, unisexual in the case of animals. Okay. So ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಎಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Isogametes is the first type. Iso andrenu? Iso, same, also called as homo. So the male and female gametes, both of them will have a same shape, same size, same morphologically same. Alva? Puna idral motile, non-motile ide. So examples can be ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೊಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಇಸ್ ಅ ಮೊಟೈಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೊಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ gametes. They have a non motile. Okay. Now isogametes ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Image itself will make you understand what is iso. Same type of gametes, everything is same, size, shape, everything. ಹೆಟಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಮೋ ಸೇಮ್ ಆದರೆ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್, ಹೆಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಾ. ಹೆಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ or with the terms of the structures that the gametes are having. Aita? Anisogamy or anisogamous. Aniso. This is also a term to say that we are different from each other. Aniso mainly the sizes are different. Example, Eudorina algae, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ anisogamous, isogamous and all, we get to see usually in the lower organisms like algae and all, even maybe of very few bryophytes and all. Oogamous. I remember it as oogamous because one of the gamete is going to be very larger compared to another, that is sizes. I need not draw because it's there already. Okay, I will simply write down. So in the case of oogamous, one thing is size is different. One has very large size, another may have the smaller size as well. Okay, size is like completely different. Also with respect to the motility. Okay, so in the case of oogamous, one gamete is able to show motile. Okay, usually these motile gametes can be our male gametes, and non-motile, another gamete can be the non-motile, that is female. So it's completely different from each other.
with the size, with respect to the structure, the way how it looks like, and the motility. So these are the different types of gametes that we need to know. Now, sexuality aitu. We have seen the sexuality, types of gametes that is being produced. Now coming to the what type of cell division that we get to see for the formation of the gamete. So starting from mitosis. If in case the gamete is being formed, if gametes are formed by mitosis, okay, then it shows, definitely the cell division is mitosis. So this type of situation we get to see in, let me tell you, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೊನೆರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಮತ್ತು ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, gametophyte, it's a haploid. It is actually producing the gametes, and isogametes it is producing by mitosis type of cell division. So in these organisms, the gametes is being formed by not meiosis, mitosis. And this situation that is in the higher organisms like humans allu ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ angiosperm, gymnosperms, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ meiosis will be giving rise to gametes ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, meiosis. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ meiocytes are the cells. Meiosis shown by meiocytes give rise to gametes. And example, humans, many animals, not just humans, and angiosperm, gymno, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಹಾಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದು, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ ಟು ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ is called as pollination. That in the case of especially flowering plants, if we consider, because flowering plants alle angiosperms alle flower irodu alva, this happens only, pollination happens only in angiosperms. So since they have flower, they can have a male and female reproductive part, and the transfer of this pollen grains, which is from the male reproductive part called as stamen, on the female reproductive part, that is pistil. If you ask which part of the pistil, ma'am, if the stigma, if it is receiving this pollen grain, this process of transferring the male gamete into female is called as pollination. Okay, pollination artha aitu. So pollination ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, if you consider pollination ಆಗಿ, we'll go to the next slide. I'll use some different color as well. Beautiful color. ಏನಿದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೈಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರಿ ಆಯಿತಾ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, which will have a male gametes, 2 male gametes.
ಮತ್ತು ಓವರಿ ಒಳಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಗ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್, this male gametes actually will go to fuse with the female gamete through the pollen tube. And if the fusion of the male gamete happens with the female gamete, this is called as fertilization. Fertilization. Okay, so that is, pollination is just a transfer, fertilization is a fusion. Simple. Now usually male gamete motile ಆಗಿರುತ್ತೆ. I have told this already in the case of higher organisms. Motile male gametes will be moving, and they are produced in very large number, and they may require some medium. It can be water, it can be insect, snail, air. The pollinating agent that is causing the pollination can be anything, alva. Now in the case of female, the gamete is there, no? Gamete is stationary, onde kade irutte, move agakagalla. The size, adradu size tumba doddadagirutte. This is in the case of higher organisms like angiosperms. Athwa you can also consider the lower, quite a bit lower, maybe from bryophyte up till angiosperm. But in the case of algae, my dear students, or maybe our fungi, we might be able to show, they might be able to show both the male and female. They might be able to show motility. Both of them might be moving. Okay, that is one thing. Now so when the male gametes are producing, if you just see in this image only, the pollen grains, no, ಒಂದೆರಡು pollen grain ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ pollen grains ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಗ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಬಟ್ pollen grain ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Because there is chance of getting pollen grains getting wasted. So in order to escape from this problem, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿನೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ, hence they are produced in large quantity, ಅಲ್ವಾ? ಮುಗೀತು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ ನಾನು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, and it will result in the formation of zygote, male and female gametes. Fusion is nothing but syngamy, also called as fertilization, alva. Now there is something that is opposite that is happening. That is, in the organisms like I told you already, bees athwa ants, even in some type of snakes, you can write down, I won't write over here. When it comes to parthenogenesis, ants, some type of turkeys, some snake, ella snake alla, we get to see parthenogenesis happening. That is, there is no fusion of male and female gametes. So parthenogenesis will be in animals.
ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ? ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಕಾರ್ಪಿಕ್ಸ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ನೋಡೋ ಹಾಗಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು? ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು seedless plants. Parthenocarpy will be giving rise to seedless plants which can be induced as well. Now watermelon is one such example. So parthenocarpy, parthenogenesis artha aitu ankonidini. In both of them there is no fertilization, there is no fusion of male and female gamete. And parthenogenesis example also have given you. They usually give rise to haploid organisms. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್, 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, outside the body of the individual we get to see this. First let me write the example. Bony fish, ella fish alla, bony fish matra, bone iro anta fish, cartilage fish ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಆಲ್ ದಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, they require synchrony between the sex of individual, release of gametes and maturity. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೈಮ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅಕರ್ಸ್ outside the body, they are also prone to predators. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಝೈಗೋಟನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೋನ್ ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ from the reptiles up till angiosperms. ಅರೇ ಉಲ್ಟಾಯಿತು, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಥರದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸು, ಬ್ರಯೋ ಟು ಆಂಜಿಯೋ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇವನ್ ಫಂಜೈ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ fine. Now we have the example over here of human internal fertilization, that is egg is being, this is what is this? Idu female reproductive structure. Idu uterus, idu fallopian tube alva. So fallopian tube alli ampulla part alli
ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ಗು will be getting fused with the sperm. Okay, so this is how internal fertilization will be happening, and egg is going to be there in the female's body only for 1 to 2 days. So at that time the sperm has to come and fuse. illa andre pregnancy agalla, illa andre fertilization complete agalla. Okay, in the case of external, the sperm, the egg that is will be released outside. Even sperm will be releasing the sperm, the male will be also releasing the sperm outside, and that will be getting fused to show the external fertilization. Simple, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ first thing that is going to happen after fertilization is zygote formation. ಈ zygotic ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, in haplotic life cycle, the zygote that has been formed, which will get a capsule, which will get a thick outer covering, and later they are able to show meiosis. Yeah. Okay, this is what is going to happen for a zygote in haplotic life cycle. Now the question, why the name haplotic? Because the haploid is dominant in the cycle of this organism. If you just see over here, alva, usually lower organisms like algae is able to show this type of haplotic life cycle. The haploid, the plant body is going to be haploid in the most of their life cycle. So we call it as a dominant, haploid is going to be dominant in the life cycle. That's why the name of the life cycle of the organism is haplotic. Zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ zygote is going to be diploid. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಲ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ zygote is able to show mitosis. ಅಂದರೆ ಒಂದು zygote ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ zygote, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ at the end alva. Even in haplodiploidic cycle as well, something similar is going to happen. Idyake haplodiploidic, because both of them are equally dominant in the life cycle. Here we are able to see haplodiploidic, which means alternate generation anta heltivi idikke navu. Okay, so haplodiploidically athwa diploidically, the zygote that has been formed will show mitosis, and they will be able to give rise to embryo. Adike ನಾವು organisms which is showing these cycles, we call them as ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಂಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ ಅಂತ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ up till angiosperms, we are able to show this. Organisms are able to show this. Munde. So, embryo andre eno anta gottu already. Andre zygote that has been formed will show few types of division, finally to give rise to embryo.
ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೇಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಜನರೇಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, embryogenesis is nothing but production of embryo. I'll write over here. Array. Production, okay. Production of embryo from zygote is called as embryogenesis. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಟೈನಿ ಮಗು ಥರ, ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೀಟಸ್. ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Another event is cell differentiation. Division ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ the group of the cells, they will get a particular function to do, or that will be giving rise to a particular organ of embryo, which will happen through cell differentiation. So cell differentiation adre matra the cell will get the group of cells will get a specific function to do, thereby they will form a specific organ. Okay, so embryogenesis will be including these two events. And there we have ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಮ PUC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, PUC ಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಪುನಃ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು, ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ zygote is embryogenesis, will be carrying 1 mark, and say that the two events that is required for embryogenesis is ಇದೆರಡು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ some of the further types, I can say, based on the type of egg or type of the way how the organism is able to reproduce after fertilization. So mainly we can differentiate organisms into two types based on how they will be giving rise to the new offspring, oviparous ಮತ್ತು viviparous. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. oviparous ಅಂದರೆ they give rise to egg, they lay egg. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? lay egg. ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ. if the organism is being laid through external fertilization, that is if the egg is cause of the product of external fertilization, there is no calcareous shell, hence no protection at all. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200-300 ಫ್ರಾಗ್ ಎಗ್ಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದು 4-5 ಫ್ರಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿಡೇಟರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. If the oviparous is through internal fertilization, there will be calcareous egg. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಎಗ್, ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಎಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಕಲ್ಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಎಗ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. highest protection, not production. Excuse me.
ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎಗ್ಗು ಶೆಲ್ಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೇಡ್ ಅ ಎಗ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಈ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ಯೂಟರಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. I'll write the offspring. The offspring come out after complete ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ ಮರಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಯೂಟ್ರಸಿಂದ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಮುಗೀತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸೆಪಲ್ಸ್? ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಪಲ್. ದ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೆಟಲು. ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೊರೋಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿದರ್ ಆರ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ, ಏನು ಹೇಳೋದು, ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪುನಃ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲೇ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು, in the post fertilization I'm talking about, ovule will be giving rise to seed, ovary will be giving rise to fruit. Andre they get modified to seed and fruit respectively. Idu fertilization time alli ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. post fertilization alli idu ಏನು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟು ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓವ್ಯೂಲು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ NCERT. Integument part of the flower will be getting converted into seed coat. Aita? Now, a question for all of you. Easy. Igasthe ande nanu. Name the part of the flower which develops into the fruit after the fertilization. Ovary. Alla? Simple. Okay. So, adalde innondu enagutte andre, the fruit will be slowly developing pericarp, protective pericarp. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಶೋ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕವರಿಂಗು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇಲ್ಲಿದು ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ fruit seed formation or seed coat formation, they will also have a protective pericarp which is a covering. Quickly we'll discuss some of the NEET PYQs. So here is the question of 2022. Identify the asexual reproductive structures associated with the penicillium. Easy, direct question alva. Next, aitu mugita bantu. Which of the following is our vegetative propagule? Again easy. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಈವರೆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್. ಐಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ರೈಸೋಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್, ಬಲ್ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಗೇವೆ. ACE ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. B is the answer. ಮುಂದೆ, which of the following plants is monoecious? I want to give some homework question where you can answer a question in the comment section.
ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್. ಈಸಿ. ಖಾರ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಖಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋ 4 ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಈಸಿ. Okay, this is going to be your homework question, which means you will read the question and answer in the comment section. We'll see how many of you will do that. Answer in comments. NEET 2019. Please don't copy. Okay. Homework. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಓಹೋ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗು. ನೌ ಐ ಸಾ. ಓಕೆ, take the screenshot, answer quickly right now, right away in the comment section. We'll see who will be able to answer. I will try to call your names maybe, alva, in the next class. Which one of the following flowers, which of the following flowers only once in its lifetime? ಇದು ಈಸಿನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇಕು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.